prénom, c'est? Jean-Paul. Jean-Paul, t'as mal au côté, c'est ça? C'est quoi? Est-ce que tu sais qu'est-ce que c'est ou c'est juste une douleur? Aucune idée, c'est une douleur, ça. Ça fait longtemps? Oui. Est-ce que tu l'as en ce moment? Non, là, je ne l'ai pas présentement, mais ça m'arrive souvent de l'avoir, par contre. OK. C'est sûr. Y a-t-il un mouvement que tu pourrais faire qui va... Ben, je te dirais des fois, qu'est-ce que je fais? Je donne comme des coups de même. On dirait des fois, ça se replace. OK. Ben, il y a des fois, par exemple, c'est plein de hanches que ça se place pas. OK. Magalie? Oui. Une douleur, je recommande de quitter immédiatement, que tout se replace en ordre. Jésus. J'ai senti comme une chaleur. Ah! Ça, c'est le Saint-Esprit qui travaille. C'est